Hello guys, welcome back to my channel Simply with Viji. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இதுல வந்து iPhone 11 Pro ஸோ அதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம், அது வந்திருக்கு. அது அன்பாக்சிங் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து iPhone XS வச்சிருந்தேன். ஸோ ஒரு அப்கிரேட் பண்ணலான்றதுனால தான் இதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இது இன்னைக்கு தான் வந்தது. ஸோ இதை அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபோன் 11 Pro கோல்ட் கலர். ஸோ இது ஆர்டர் பண்ணி லைக் 1 month ஆகும்னு சொன்னாங்க. பட் ஆனால் சீக்கிரமாகவே வந்துருச்சு, 1 weekலேயே வந்துருச்சு. ஸோ இது வந்து 256 GB. நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். Gold color with 3 cameras. இதுதான். ஸோ இது வந்து கோல்ட் கலர், 3 கேமராஸ் இருக்கு. ஸோ அண்ட் மேட் ஃபினிஷு. ஸோ பிஃபோர் இருக்கிற ஃபோனில் வந்து மேட் ஃபினிஷ் கிடையாது. ஸோ இது மேட் ஃபினிஷ். ஸோ சைடு வியூலாம் பாருங்கள். ஸோ இந்த ஃபோன் கூட என்ன வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஃபோனோட என்ன வந்திருக்குன்னா லைட்னிங் சார்ஜர் அப்படிங்கிறாங்க. இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த சார்ஜர் வந்திருக்கு, ஹெட்செட் வந்திருக்கு, அப்புறம் கைடு. ஸோ அதிலே இந்த பின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு, ஃபோன் ஓப்பன் பண்ணி கார்டை போடுறதுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த ஃபோனோட வந்திருக்கு. இனாக்ரேட் பண்ணிடலாம் ஃபோனு. டடா, ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸோ லாங்குவேஜ் செலெக்ஷனுக்காக ஆப்ஷன் வருது. ஸோ நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம என்ன லாங்குவேஜோ அதை போய் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ண போகிறோம்? இங்கிலீஷ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கிலீஷ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ செட்டப் மேனுவலி போகலாம். குயிக் ஸ்டார்ட். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு வைஃபை கனெக்ஷன் நெட்வொர்க். உங்களோட வைஃபை எதுவோ நீங்கள் அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஜாயின் பண்ணுறேன். It takes few minutes to activate your phone. ஸோ இதோட ஸ்க்ரீனே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்க்ரீன். ஸோ அந்த ஃபோன்லலாம் வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வராது. கண்டினியூ ஃபேஸ் ஐடி. ஸோ இப்போ வந்து ஃபேஸ் ஐடி செட் பண்ண போகிறோம். இந்த ஃபோனு செட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஹோம் ஸ்க்ரீன் வந்துடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ ஐஃபோன் இஸ் ரெடி டு யூஸ். இதுதான் இந்த வீடியோ. iPhone XSல தான் வந்து இவ்வளோ நாள் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன், ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வீடியோஸ் யூடியூப்பில் போடுறதுக்கு. இப்போ வந்து iPhone 11 Proவில் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ வீடியோலாம் நல்லா சூப்பராக எடுக்கலான்ற மாதிரி இதில் ரிவ்யூ போட்டிருக்காங்க. நம்ம சேனலில் இந்த iPhone 11 Proலேருந்து தான் வீடியோ வரப்போகுது. அந்த அன்பாக்சிங்கை தான் ஒரு வீடியோவாக பண்ணலான்னு. ஐ ஹோப் யூ கைஸ் லைக் இட். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நிறைய லைக்ஸ் கொடுங்க. இன்னும் என்ன சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் Simply with Viji. And I see you guys in the next video. Until then, stay safe and be positive. Bye.